the report on the assumptions, the Committee on Public Finance report on the 23 budget, assessment of the fiscal, financial, economic assumptions. මේක වැදගත්. මොකද අපේ අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක තක්සේරුවක් කරන්න ඕනේ උපකල්පන සම්බන්ධයෙන්. හරි එතකොට මේකේ මූලික කොටස විතරක් මම කියවන්නම්. section 2 අනිත් එක ප්‍රථම වතාවට ගරු කතානායකතුමා අපේ මුදල් කාර්ක සභාවට තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කරගෙන තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අයවැය කාර්යාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ස්ථාපනය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපි අවුට්සෝස් කළා නෙවෙයි අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේම තමයි ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක අත වශයෙන්ම සතුටෙන් ප්‍රකාශ කරන්නත් කැමැති. Section 2 discusses the economic and financial assumptions underlying the budget 23 and the key risk factors associated with these assumptions. The two main macroeconomic assumptions, since the Honorable Prime Minister is also here, sir, used in the formulation of the budget are real GDP growth and the inflation rate. Real GDP growth rate for 23 is assumed to be negative 3%. Given the current economic crisis, achieving a positive 5.7 percentage point change in the real GDP growth from the lowest growth of minus 8.7% observed for the past several decades may prove challenging, sir. The COPF observes that the possible downside risk of the real GDP growth rate assumption can arise from GDP sectoral forecasts and changes in aggregate demand. On the production side, the industry sector is expected to record a subpar performance, particularly given the weak global growth forecast for 2023. As you know, entire global growth forecast is falling. On the demand side, contractionary monetary policy coupled with tight fiscal policy is expected to dampen investment and consumption, posing a risk to the economic recovery. Here what we are trying to point out, sir, is that with interest rates now at 36% on the temporary overdraft and leasing about 40% plus, it is going to be extremely difficult for industrial sector to grow. On inflation, the committee is of the view that an annual average inflation rate of 30% assumed in the budget is plausible. You know, the assumption, Honorable Speaker, for this year, inflation is 30%. උද්දමනය 30කට තමයි මේ උපකල්පනය කරලා තියෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා ඒක සාධාරණයි කියලා. සමහර විට ඊට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එකක් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. උද්දමනය 30ට පුරෝකථනය කරන නිසා උපකල්පනය කරන නිසා තමයි ඔබලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බදු ලබා ගන්නකොට උද්දමනය නිසා ලැබෙන බදු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියන එක. Although the latest data indicate a deceleration in inflation, global inflationary pressures together with supply chain disruptions will keep inflation at elevated levels in 2023. This section also looks at other assumptions such as expected export growth and profitability of the financial sector underlying the budget estimates. One more minute, sir. Section 3 provides an analysis of the revenue and expenditure estimates in the 23 budget and evaluates them against the assumptions underlying these estimates and the policy measures undertaken in the budget. Given that tax revenue increase in line with nominal GDP, right? Nominal GDP growth, policy changes and improvements in tax administration, revenue categories are assessed in terms of change attributed to nominal growth and changes attributed to policy measures and better administration. So what we are saying is, because the inflation is so high, there is going to be a natural growth in your revenue. But to get the additional revenue beyond inflation is a question given the falling growth rates that we are expecting. The final point that I want to highlight, sir, is on the expenditure front. Although the budget 23 maintains recurrent expenditure at current levels, this is mainly driven by the reduction in non-interest recurrent expenditure. And this is important what I'm going to say. Against the backdrop of the economic crisis and high inflation, it may be difficult to maintain certain categories of non-interest recurrent expenditure such as salaries and wages at the levels in 23. As interest payments are expected to rise considerably, primarily on account of domestic borrowings, the committee is of the view that there is a rollover risk associated with short-term domestic borrowing given the current high-yielding rates on treasury bills.
The main risk associated with the foreign interest payment estimate is that it is heavily reliant on the progress of debt restructuring negotiation. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් සභාපතිවරයා හැටියට කලබල කරන්නේ නැතුව මේ කතාව කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි උපකල්පනය කරලා තියෙන්නේ 2023 ජූනි මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකන් 31 වෙනිදා වෙනකන් අපි ණය අපි සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. විදේශ ණය සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන නිසා ගෙවීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ජූලි මාසේ ඉඳලා දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකන් ඕන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශ ණය වලින් 50% ගෙවන්න විතරයි. 50% ගෙවන්න. ඉතුරු 50 කපලා දාන්න තමයි මේ උපකල්පනය කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක සභානායකතුමා දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි මේක හයිලයිට් කරනවා ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් සම්බන්ධයෙන්. අපිට තියෙන ලොකුම වියදම ගරු හිටපු ජනාධිපතිතුමා අපිට තියෙන ලොකුම වියදම තමයි පොලිය. මේ පොලිය දේශීය පොලිය. එතකොට මේ දේශීය පොලිය ඉතාමත්ම ඉහළ නිසා කෙටිකාලීන මාස 3 ණය තමයි අපි ලබා ගන්න. ඒකටත් හිටපු ජනාධිපතිතුමා අපි 133ක් දැන් ගෙවනවා. මේක කොච්චර දුරට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කී පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කලින් කිව්වේ ආර්ථිකයේ ඉදිරියට ගමන් කිරීම පිළිබඳ ගැටලු මතුවලා තියෙනවා පොලි අනුපාතය ඉතාමත්ම වැඩි නිසා. එතකොට පොලි අනුපාතය අඩු කරගන්න නම් කරන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි දේශීය ණය පිළිබඳව හිතන්න වෙනවා. අපි ඒක ගැන මොකද්ද කරන්න කියලා නැහැ. නමුත් කමිටුව හැටියට අපේ වගකීමක් තියෙනවා මේ සභාව දැනුවත් කරන්න දේශීය ණය ගෙවීම පිළිබඳ ගැටලුවක් මතුවෙමින් පවතිනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එක අපේ කමිටුව දැඩිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමති. බොහොමත්ම ස්තුතියි කාලෙට. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු ශාන්සේමති මහත්මයා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම හර්ෂ සිල්වා මැතිතුමත් එක්ක එකග වෙනවා. ඒකම ප්‍රධාන කාරණයක් මතු කරන්න කැමතියි. මම මගේ කතාව තුළදී ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දේශීය ණය සම්බන්ධයෙන් අද විවිධ කාරණා තොරතුරු හුවමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා that's the main reason why we can't borrow for about 3 months. Because there are so many speculations are there. People speculate. Some knowingly speculate, some unknowingly speculate. So the moment you speculate, people will not come and invest in bonds over 3 months. So yes, this concern is taken, the point is taken, but I think it is the responsibility of the parliament also not to speculate on domestic debt where we have not taken a decision on domestic debt. හරි බොහොම ස්තුතියි. හර්ෂ සිල්වා මහත්මයා. එතුමා කියන කතාව හරි. ඒ කියන්නේ විශ්වාසය මත තමයි මූල්‍ය වෙළඳපොළ වැඩ කරන්නේ. හරි. බැංකුවක හිටපු ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් හැටියට ප්‍රධානව බැංකුවක භාණ්ඩාගාරවරයෙක් හැටියට සහ මගේ තියෙන අත්දැකීම අනුවත් මම දන්නවා if you are in the call money market it is based on perception. ගෙවන්න පුළුවන්ද ගෙවන්න බැරිද? ඉතින් මූල්‍ය වෙළඳපොළක මූලිකම අවශ්‍යතාවය තමයි මේ confidence විශ්වාසය. එතකොට මේ විශ්වාසය ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි රාජ්‍යයට. දැන් මුදල් ඇමතුමා කියන්නේ විශ්වාසය බිඳ වැටීම නිසා ස්පෙකියුලේට් වෙන නිසා මාස 3ට එහා ආයෝජනය කරන්න පුද්ගලයෝ සූදානම් නැහැ කියලා. ඒක මම පිළිගන්නවා. නමුත් ඒක ඔබලාගේ වගකීමක්. ඒ විශ්වාසය ගොඩනගන එක ජාත්‍යන්තර හා දේශීය ඔබලාගේ මූලිකම වගකීම ඒකයි. ඒක හිටපු ජනාධිපතිතුමා. මූලිකම වගකීම ඒකයි අපේ අගමැතිතුමා. ඔබලාගේ තියෙන මූලිකම වගකීම තමයි නැවතත් මේ ආර්ථිකය පිළිබඳ විශ්වාසය ගොඩනගන්න. ඒක තමයි අපි ඉතාමත්ම වග කියන විදියට සභාපති හැටියට මුදල් කාරක සභාවේ අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේක දැනුවත් කරන්න. නමුත් අපි කිසිම විදියකට මේක සම්බන්ධයෙන් ස්පෙකියුලේට් කරන්නෙත් නැහැ. හරිද වැරදිද කියන්නෙත් නැහැ. Just pointing out, sir, Honorable Deputy Minister of Finance, that you have to make sure that you act on your words, not mere words. Thank you. You're watching the Lifetraveler channel.